Good morning students. I hope you have attended my last session which was yesterday. So, nenne matte monne modiro class once nodkondu banni. So, we will continue the yesterday's topic. Okay, we discussed about units and the dimensional formula. Okay, so we wrote few dimensional formula for some physical quantities. I hope you remember. ಯಾರು ನೆನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲಿ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ವಿದೌಟ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟು ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸೊ ವಿ ಶಲ್ continue with the yesterday's topic. So yesterday we wrote the dimensional formula for a few quantities. So you may have studied about potential, right? You may have studied about potential. So what is potential? And write a formula for this. Okay. Comment box alli comment ಮಾಡಿ. What is potential? You have studied in your class 10 electricity chapter. Electricity chapter ಅಲ್ಲಿ potential ಓದಿರಬಹುದು, right? Definition ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರಬಹುದು. Tell me what is potential? Yes, Kushi R, right? W by Q, right? What is potential? It is defined as work done per unit charge, right? What is potential? It is work done per unit charge. Okay, V is equal to IR, adu kuda agutte, but we will adu potential difference idu. We are talking about potential. This is work done per unit charge, right? Using this, we will try to derive the dimensional formula. Potential is the dimension formula enata noduva. Okay, anyone remember what is the dimension for work done? What is the dimension of work done? ನೆನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ, ರೈಟ್? We have written the dimensional formula for work done. ಸೊ ನೆನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. Yes, waiting for your answers. Live video tulliru. Live video tulliru. Yes, Jyoti Amrish comment ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ M1 L1 T minus 1. ಓಕೆ, ಅದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇದ್ದು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ತ್ರಿವೇಣಿ ರೆಡ್ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಒನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತ್ರಿವೇಣಿ ರೆಡ್ಡಿ, ರೈಟ್. M1 L2 T minus 2, ರೈಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ನಿನ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? M1 L2 T minus 2. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೆನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೆನ್ನೆದು ಲಿಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದ್ಸಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನೀವು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂ? ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗಿವ್ ಮೀ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಚಾರ್ಜ್? We have a formula for current. What is current? Q by T, right? Seriya? What is current? Q by T. Then what will be current? Current is current into time.
What is charge? Charge is equal to current into time. Now I can write a dimension formula for Q. So which will be M L T. Okay. Now here, what is I here? I is current. Current in unit ಏನು? Ampere. ಇಲ್ಲಿ time is unit ಏನು? Second, right? So Q is equal to I into T. I ಅಂದರೆ current, current in unit ಏನು? Ampere. T ಅಂದರೆ ಏನು? Time, time is unit ಏನು? Second. ಈಗ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ ಯೂನಿಟ್ ಏನು? You already know what is the unit of charge? It is coulomb, right? What is the unit of charge? Unit of charge is coulomb. ಅದೇ ಥರ ಆಂಪಿಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯೂನಿಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಂಪಿಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. So dimension formula for charge is M0 L0 T1 and ಇಲ್ಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ನಾನು a ಪವರ್ 1 ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ. So remember the dimension formulas of charge. It is M0 L0 T1 A1. Okay. Why I have written A here? ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ. ಆಂಪಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇನ್ ಎಸ್ ಐ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನೀನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎ ಬರಿಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ವಿ ಜನರಲಿ ರೈಟ್ MLT. ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಾರ್ಜಿನ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನೆನ್ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, M0 L0 T1 A1. ಯಾಕೆ A1 ಆಯಿತು? ಆಂಪಿಯರ್ ಪವರ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪವರ್ 1. ಸೊ ಟೈಮ್ ಇದ್ದು ಯೂನಿಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದು ಪವರ್ ಏನು 1. ಸೊ M0 L0 T1 A1. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿರಿ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಮೇ ಬಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಲೋ ಇರ್ಬೋದು. How do we get to know? We have to insert like A after bracket if any other unit comes. ನೋಡಿ, in case kg ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ MLT. ಬಟ್ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಂಪಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾಸ್, ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಯೂನಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ have physical quantities having units in terms of length, mass, time and temperature. ಇದು 3 ಯೂನಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅದು ನೀವು ಕೇಳಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನೀವು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಎ ಬರೀಬೇಕು. In second year, there are few physical quantities which can be expressed in terms of current. Ampere second ಅಂತ ಬಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರೀಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. In the given physical quantities, if there is no ampere, no need to write A. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದು ಯೂನಿಟ್ ಏನೋ ಕೂಲಮ್ನ ಆಂಪಿಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ A power 1. ರೈಟ್? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎ ಬರಿಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ ಅನ್ನೋ ಯೂನಿಟ್ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಎ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ನೀವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಗೊತ್ತು, M1 L2 T-2.
What is the dimension of Q? We have derived here. So ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರಿಬೋದು, m0 l0 t1 and a power 1. Right? Now solve this. ಇದೆರಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? After solving this, what is the dimension of potential? Use the index rule. Index rule use ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? We have m1 and here m0. So ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 minus 0. Therefore it will be m1 minus 0. ಇಲ್ಲಿ l2 ಇದೆ, l2 denominator 0 ಇದೆ, so 2 minus 0. Then we have t power ಏನಿದೆ? minus 2. Denominator ಏನಿದೆ? 1 ಇದೆ, so ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ minus 1. Okay, next bracket close. ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿ a ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅದನ್ನು a power 0 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ a ಇಲ್ಲ, a power 0 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಈ a ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? a power 0 minus 1. Clear? So what is the dimension of potential? Dimension of potential is m1 l2 t ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? t minus 3 a minus 1. Right? m1 l2 t minus 3 a minus 1. Got it? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಂಪಿಯರ್ ಬಂತು, ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಯೂನಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಲ್ವಿನ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಕೆ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ. ಈಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಿನ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಅದು ನೀವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ JEE, NEET ಅಥವಾ CET ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ JEE ಮತ್ತು NEET ಅಥವಾ CET ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಿನ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ನೆನಪು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1 2 minus 3 minus 1. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಸೇವಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಇದನ್ನೊಂದು ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. This result should be remembered. Okay, now your next task is to find dimension of resistance. How to find dimension of resistance? So use the Ohm's law. V is equal to IR. Okay, V is equal to IR. Then what is the dimension of R? What is R? R is equal to V by I, right? So using this formula we can find the dimension of R. So what is dimension of R? It is dimension of V divided by dimension of I.
ಮೈ ವಾಯ್ಸ್ ಎಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ ವಿದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ವಾಟ್ಸ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, M1 L2 T - 3 A - 1 ರೈಟ್. M1 L2 T - 3 A - 1 ಕರೆಕ್ಟಾ, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ what is I? I is current. Current is the base unit. Remember, what is current? Current is the base unit, the base physical quantity. So M0 L0 T0. Current in a dimension ಏನಾಗುತ್ತೆ? M0 L0 T0 ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹೊರಗಡೆ A. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? M1 L2 T - 3 ಇಲ್ಲಿ A - 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ A ಇದೆ, ಇದೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ A - 1 - 1. This will be A - 1 - 1. Okay, so the answer will be M1 L2 T - 3 A - 2. Clear, students? This type of question will be asked in JEE or NEET or KCT. Okay, why can't we take R is equal to rho L by A? ಓಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ, R is equal to rho L by A. ಸರಿ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಈ ರೋದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬೈಟ್ ಇರಬೇಕು. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬೈಟ್ ಇದ್ದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಮತ್ತು ಐ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಐ ಅಂದರೆ ಎ ಬರುತ್ತೆ, ವಿದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ 1 2 -3 -1 ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅದು. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇದರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, let us derive dimension of resistivity. ಓಕೆ, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ, ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆರ್ ಇದರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಗೊತ್ತು, ಸರಿಯಾ? ವಿ ನೋ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್, M1 L2 T - 3 A - 2, ರೈಟ್? Yes. Okay, let us continue. We derived the formula for V, we derived formula for I, and we derived formula for R. Okay, ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ನಾವು ನೆನ್ನೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ, M1 L1 T - 1. ನೆನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿ ಸುಷ್ಮಾ ಅವರು, ನೆನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮೊಮೆಂಟಮಿನ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಮಮತಾ, ಇಟ್ಸ್ ವಿಸಿಬಲ್, ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಹೋಪ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ರೈಟ್? ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಸಮ್ ಅದರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಇದು ನೀವು ನೋಡಿರೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. Q is equal to ML, ಆಯಿತಾ? ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ICSE ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆದರೆ ಕೆಲವರು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. Q is equal to ML.
ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಹೀಟ್, ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್. ಹಿಯರ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ದಿಸ್? 7th ಅಥವಾ 8th ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಐಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳುವ, ಐಸಿಗೆ ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಐಸಿಗೆ ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಈ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ದ ಹೀಟ್ ಗಿವನ್, ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಆ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. Q is equal to ml, right? We need to derive the dimension of L. L in a dimension calculate ಮಾಡಿ. Just think that you know the formula. Q is equal to ml. ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ PUC ಓದ್ತೀರಾ. ಜಸ್ಟ್ L in a dimension derive ಮಾಡಿ. ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಎನಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು find the dimension formula of L. Okay, how to find dimension of L? It is simply dimension of Q divided by dimension of M. Got it? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Q is equal to ml, ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ PUC ಓದ್ತೀರಾ. ಕೆಲವರಿಗೆ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ICSE ಅಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ 9th ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ICSE ಅಥವಾ CBSE ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಬೈ ಎಮ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಟರ್ನ್. ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೀಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹೀಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಇದರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಯೂವಿನ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎನರ್ಜಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಏನದು? What is the dimension of energy? M1 L2 T minus 2, right? ಮಾಸಿನ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನು? M1 ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಎನರ್ಜಿ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಹೀಟ್ ಇರಲಿ, ಹೀಟ್ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಇದಿಷ್ಟು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಸೇಮ್. ಹೀಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಸೇಮ್. M1 L2 T minus 2. Okay, so solve these two things. What you will get? Yes, it is ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ M1 ಇಲ್ಲಿ M1 ಇದೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ L2 T minus 2, ರೈಟ್? ವಾಟ್ಸ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ L? ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ L ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಆಫ್ಟರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್ M1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, L2 ಇದೆ, L0 ಇದೆ, T minus 2 T0. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ L2 T minus 2. ಹೀಗೆ ಬರಿಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, M0 ಅಂತ ಬರೀಲೇಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ M0 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು. M0 L2 T minus 2. We can write in both ways. Okay, if any term is 0, no need to write. Got it? Got it, students? Okay, one more formula you will study in first year. It is Q is equal to mc delta T. ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತಾರೆ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ ವೆದರ್ ಯು ಹವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆರ್ ನಾಟ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ನೀವು ಓದಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾವ್ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಏನಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ.
ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಓದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಓದಿ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಓದಲೇಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ 11th ಮತ್ತು 12th ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೇನು, ಹೀಟ್. ಎಮ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಮಾಸ್. ಸಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. You need to find the dimension of C. C dimension ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ನೀವು. This is the question. Okay. Got it? ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ರೈಟ್ m0? ಎಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ಅದು m0ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಿ? ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಬೈ ಎಮ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಿ? ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಬೈ ಎಮ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. ಈಗ ವೆನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, look at Q. What is Q? Q is heat or Q is energy. Dimension ಏನು? Q ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಏನದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. m1 L2 T - 2. ಇಲ್ಲಿ m ಅಂದ್ರೆ ಏನು? m ಅಂದರೆ ಮಾಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್? m1. ಇಷ್ಟೇ ಬರಿಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ L0 T0 ಅಲ್ವಾ, ಬರಿಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ m ಅಂದ್ರೆ ಏನು? m is mass. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್? m itself. L is 0, T is 0, ಬರೀಲೇಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಹಿಯರ್? ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನು? m0 L0 T0. ಹೊರಗಡೆ ನಾನು ಕೆ ಬರಿಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೆ ಬರದೆ? ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದು ಯೂನಿಟ್ ಏನು? ಕೆಲ್ವಿನ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? m0 L0 T0 K. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ಎ ಬೇಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಓಕೆ, temperature is a base quantity, other dimension m0 L0 T0 and K refers for Kelvin. Clear? Now solve this. ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. Yes, illi we have a unit for temperature, right? So after solving, what is C dimension? Dimension of C is m1 L2 T - 2. mass ideno m. temperature ideno m0 L0 T0 and K. Right? ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? m and m get cancelled. ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವುದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ K ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ C, it is L2 T - 2 and K - 1. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಯ್ತು, ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಚಾಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ಜಿಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ JE ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ NEET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ IDs ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, okay, Mamata, just listen here. What is the C
ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಬೈ ಎಮ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಸಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. ನನಗೆ ಸಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಎಮ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೇನು? ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಹೀಟ್. ಹೀಟಿನ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು, M1 L2 T-2. ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಮಾಸ್. ಅದರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನು? ಎಮ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಇಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನು? M0 L0 T0 K. ಈಗ ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿ? ಕ್ಯೂ ಎಮ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ರೈಟ್? ಯಾಕಂದರೆ ಇದು M1, ಇದು M1, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ L2 T-2 ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ 0 ಇದೆ. ಇದನ್ನೇನು Yes, students, hope it's clear now. Okay, right? Screen clear ಆಯಿತು. I hope everyone is here. Are you able to hear my voice? ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳುತ್ತಾ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಮೀ? ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳುತ್ತಾ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ರೈಟ್? ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಟು ನೋಡಿ. ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆದರ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಓಕೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ನಿಮ್ಮೊಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಯುವರ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಜಿಮೇಲ್ ಐ ಡಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು, JEE ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ದು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಆ G ಡ್ರೈವಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಡ್ರೈವಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀಟ್ ಅಥವಾ JEE ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕೆಲವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇವ್ ಮಾಡಿ PDF ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದಮೇಲೆ 10th ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 10th ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ PDF ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಎರಡು ಫಾರ್ಮೇಟಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಲೋ 500 KB ಒಳಗಿರಬೇಕು. ಎರಡು ಫೈಲ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಫೋಟೋನು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ರೈಟ್. Okay, any other formula which you remember? Okay, one more point. Okay, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ T is equal to 2 pi root L by G. This formula you will study in first PUC. Okay, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವೊಂದು ಹೊಸ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನೀವು ಕಲಿತೀರಾ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಪೆಂಡುಲಮ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ಪೆಂಡುಲಮ್. ಮತ್ತು ಪೆಂಡುಲಮ್ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಪೆಂಡುಲಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪೆಂಡುಲಮ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಲೇಟ್, ರೈಟ್? ಪೆಂಡುಲಮ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೋ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಆಸ್ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? So this is the formula for time period of oscillation. What is time period? ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ time period. Time period ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? What is time period? Time taken for one oscillation. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ರೈಟ್? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಪೆಂಡುಲಮ್, ಜಿ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಓಕೆ, ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 pi ರೂಟ್ L by G. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಟಿ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್.
ಟಿ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಇದರ ಯೂನಿಟ್ ಏನು? ಸೆಕೆಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಲೆಂತಿನ ಯೂನಿಟ್ ಏನು? ಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಇದೆ. ಜಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಅದರ ಯೂನಿಟ್ ಏನು? ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, we have 2 pi. 2 pi is a constant. 2 pi is constant. It is dimensionless. M0, L0, T0. Okay. Okay students, mathematical constant ಗೆ dimension ಇಲ್ಲ. Remember, 2 pi ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 2 ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ 2ಗೆ ಕೂಡ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಪೈ ಕೂಡ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೈ? ಇಫ್ ಎನಿವನ್ ಆಸ್ಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೈ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಲೆಸ್. M0, L0, T0. ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಬಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು? 2, ಪೈ, 10, 20 ಆ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್, ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಪೈ, ಯೂಲರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಿಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಷನ್, ಅದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಬಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ let us find the dimension of G. G dimension ನೋಡುವ. Find the dimension of G. Okay, what is the formula? T is equal to 2 pi root L by G. Now let us rearrange this formula. ಇದನ್ನು ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 pi ರೂಟ್ ಎಲ್ ಬೈ ಜಿ. ನಮಗೇನು ಬೇಕು? ಜಿ ಬೇಕು. ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡುವ. ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 pi ರೂಟ್ ಎಲ್ ಬೈ ಜಿ. ಸರಿಯಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರಿಅರೇಂಜ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡುವ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ಈ ಕಡೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ 2 pi? ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 pi ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 4 pi ಸ್ಕ್ವೇರ್, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ರೂಟ್ ಎಲ್ ಬೈ ಜಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಎಲ್ ಬೈ ಜಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಎಲ್ ಬೈ ಜಿ, ರೈಟ್? ವೈ? ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಟರ್ಮ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್, ವೆನ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ರೂಟ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡುವ. ಐ ನೀಡ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಜಿ. ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ಶಲ್ ರಿಅರೇಂಜ್. ಇಲ್ಲಿರೋ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಜಿನ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ. ಸೊ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 pi square L divided by G will take the place of T, T will take the place of G. ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? G is equal to 4 pi square L by T square, right? Now we have to find the dimension of G. So ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ G is equal to 4 pi square L by T square. ನಮಗೆ ಜಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬೇಕು. ವೆದರ್ 4 pi ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್? ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ವೆದರ್ 4 pi ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್? ಆ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಲಿ. ರೂಟ್ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 pi ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ ಬೈ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, 4 pi ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ 4 pi ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲ್?
m0 l1 t0, right? What is L? L is length. Okay, ಇಲ್ಲಿ 4πಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, L0 T0. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇದೆ, ಏನದು? ಜಸ್ಟ್ L ಬರೆಯುವ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ L ಹೀಗೂ ಬರಿಬೋದು, m0 l1 t0, ಅಥವಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ L. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟಿ? Time period the dimension, it's just a t. Here we have square, so let us square it. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಜಿ. ವಾಟ್ಸ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಜಿ? ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ m0 l0 t0, ಎಲ್ ಇದೆ. ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲ್. ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟಿ ಮೈನಸ್ 2, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಜಿ? L1 ಟಿ ಮೈನಸ್ 2. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಅಂದರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನು ಬಂತು? ಎಲ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ 1. ಇದೇ ಥರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಇದೆ. ಯಾವುದದು? ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಎಲ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ 2 ಸೇಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಇದೆ. ಯಾವುದಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಎಲ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ 2, ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ 2. ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗಿದೆ. ಎಸ್, m0 l1 t ಮೈನಸ್ 2. ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ಫೋರ್ಸ್ಗೆ m1 ಇದೆ. ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ m1 l1 t ಮೈನಸ್ 2. ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಫೋರ್ಸಿನ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಫೋರ್ಸಿನ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇದಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಫೋರ್ಸಿನ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇದು m1, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. m1 l1 t ಮೈನಸ್ 2. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋದೇನು? ಎಲ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ 2. ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅರಶಿ, ಖುಷಿ, ಜ್ಯೋತಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಾನಸ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆ್ಯಸಿಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ಆ್ಯಸಿಲರೇಷನಿನ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಿ ಮತ್ತು ಎದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಸೇಮ್. ಯಾಕೆ ಜಿ ಮತ್ತು ಎದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಸೇಮ್? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸುಮಾರು ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದರು. ಸಂದೀಪ್, ಜಯಂತ್, ಸತ್ಯ, ವಿತ್ರಿನಾಯಕ್. ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಜಿ ಮತ್ತು ಎದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಸೇಮ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಜಿ? ಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸುಮಾರು ಜನ ಜಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಸ್ಮಾಲ್ ಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಜಿ? ಕೆಲವರು ಜಸ್ಟ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅದು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅವರು ಸಂಪ್ರೀತ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಗ್ರಾವಿಟಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಆ್ಯಸಿಲರೇಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದು ಉಲ್ಟಾ ಆಯ್ತು ಅದು. ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಸಿಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಗ್ರಾವಿಟಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಆ್ಯಸಿಲರೇಷನ್ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಸಿಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನು? ಜಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಆ್ಯಸಿಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಆ್ಯಸಿಲರೇಷನ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? G is nothing but a acceleration, but it is due to gravity. The acceleration gained by the body due to gravitational force of earth. ಈ G ಅಂದರೆ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಇದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸ್ಮಾಲ್ g ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಇದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸ್ಮಾಲ್ g ಈಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಸ್ಮಾಲ್ g ಈಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯೂನಿಟ್ ಏನು? ಜಿದು ಯೂನಿಟ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇ ರಿಮೆಂಬರ್, ಸ್ಮಾಲ್ g is not force,
It is acceleration. That's why G and A have same dimension. Clear? Small g ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವುದು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಬಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲಿಂದ? ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಈಸ್ ಗೇನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕರೆಕ್ಟ್ 9.8. ಎಲ್ಲಿ ಅದು? ಇನ್ ಅರ್ತ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 9.8. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾನೆಟಲ್ಲಿ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಲಿಫ್ಟಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುವಾಗ ಆ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲಿಫ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಆಗುವಾಗ ಅಥವಾ ಕೆಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುವಾಗ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್, ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಥಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಕ್ವೇಟ್ರಲ್ಲೇ ಬೇರೆ, ಪೋಲ್ಸಲ್ಲೇ ಬೇರೆ. ಪೋಲ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಈಕ್ವೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದೇ ಥರ ಓಷನ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಓಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಟ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ಸಿ ದ ಜಿ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಇನ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಮೌಂಟೇನ್ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಓದ್ತೀರಾ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ, ಪುನಃ ನೀವೇನು 9th ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so I think it's enough for today. Yes, we shall meet in the next class. So ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ನೆನ್ನೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೊಸಬರು ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ನೀವು ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಮೊನ್ನೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಸೈನ್ಸ್ ನೆನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ನಾಳೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಹೊಸೊಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ರಿ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ನೆನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಎದ್ದೇಳಿ. ಸೊ 10 to 12 ಆ ಸೆಷನ್ಸ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೀವು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿ ವಿಲ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನೌ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಲಿಂಕ್ ಯಾರು ಕೂಡ ಬಿಡೋದು ಬೇಡ. ಇದೇ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಲಿಂಕ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್. ये टेबल नहीं है कोई, इधर टेबल थोड़ा ज़्यादा
Hello, welcome guys in this class. I am Ravikant, your mathematics mentor and faculty. Yesterday class I discussed about the nature of root and the apart from this summation of root and the product of root and multiplication product root or and the summation and difference of root also. Now I am giving a small question. So first you solve the small question, then I will go forward. Let's suppose question is find alpha plus beta, find alpha plus beta into alpha into beta. Question is, let's suppose first question is what? Simply you can take 2x square plus 3x plus 5, this is equal to 0 and this have root alpha and beta. Then you can say yes, you can compare here what is this? This is your a, this is your ax square and this is your bx plus c. You know what is alpha plus beta? Alpha plus beta is equal to what? Minus b by a. It is minus b is what? B is what? Minus 3, this is 3 and what? A is what? 2. So you can say minus 3 by 2 and alpha into beta is equal to what? C by a. C by a, it means what? 5 by 2, 5 by 2. This is alpha into beta. This you studied in the 10th class already, not big deal. Now if I give the equation like this, है ना, this equation is, let's suppose I am giving x minus 3 into x plus 5 and this equation have root alpha and beta, then find the root of the equation, So how to find the root? You can see directly root is written here. What is root directly written? Yes, tell me what is root? One root I can say directly what is this root? 3, because if I do this equal to 0 then 3. If other root is what? X is equal to what? Here is what? Minus 5. So other root is this. Or you can say one root is this, so we can say this is alpha is equal to 3. What is this? Beta. If I say find the summation of the root alpha plus beta, then you can say sir 3 and plus what? This is minus 5. It means what? This is minus 2. If I say product of root means alpha into beta, it means 3 into minus 5, this is equal to minus 15. Very easy question, you have already solved in the 10th class. Okay, yes. Root is 3 comma minus 5, yes. So now I am asking now based on this information. Yesterday I discussed about the nature of root. So this type of problem, find nature of root. Nature of what? Root. Nature of root. Let's suppose I am giving the first question. First question is what? X square minus 4x plus 10. Okay. You need to discuss the nature of the root of this equation. Nature means how you can find the nature. Nature is what? From the discriminant d. D is equal to what? B square minus 4ac. So you can say, sir, nature means we can discuss by d. D is equal to what? B square minus 4ac. From this I can discuss the nature. Yes, tell me, if I will say d is equal to what? B square बोले तो minus 4 square minus 4 into 1 into what? 10. So this is what? 16 minus 40. It means it is what? Minus 24. Yes or no? So d is our negative. D is negative. D negative means roots are imaginary. Roots are imaginary. If d is negative, it means roots are imaginary. Yes, unreal roots. Unreal roots, yes, correct. Not real root. Yes, roots are imaginary, or we can say not real root. Okay. Now if I say yes, imaginary root, no real root. If I say what is exactly root of this, because no, not real, this you have not studied, maybe some person is studied. If you need to find the root exactly, roots is not coming real, but it is coming what? Imaginary. If you want to find this imaginary root, then what will happen? Apply this Dharmastala formula.
x is equal to what formula? Minus b plus minus under root of what? B square minus 4ac divided by 2a. This is your formula. Yes, this is minus b value is what? B value you can say compare ax square plus this is bx and plus c is equal to 0. B value is what? Minus 4. Yes, minus minus plus 4 plus minus under root of this b square is minus 4 whole square, and what is this? 4 into a value is what? 1 and c value is what? 10. This is divided by 2 into a value is what? A value is what? 1. A value is what? 1. So you can say here what is this? 4 plus minus under root of what is this? 16. 16 minus 40. 16 minus 40 is how much? Minus 24. Yes, it is minus 24, and this I already calculated here, and this is what? 2. Now problem is this: inside the root negative symbol is present. It means we can't say, we can't this turn outside. So we can say one thing. Yes, you don't know this till now, because this inside the root, let's suppose minus 1, we can write it is iota. What is this? Iota, imaginary number. If inside 2, you can say you can write 2 into root 2 into what? You can write root minus, you can write 2 into minus 1. You can write what? This minus 1, like this. You can say root 2 into iota. So this I can say, yes, this is what? 4 plus minus root 24 iota divided by 2. So from here I have two roots. What? 4 plus root 24 iota. You can solve 24 outside, we can send some portion by 2, and other is what? 4 minus root 24 iota, this by 2. This is visible. Yes, it is our imaginary root. What is this? Imaginary root. Yes, imaginary root. Correct. I did not understand why, sir, you took I. Yes, this concept is new for you. In the one session I will complete whole the things about the imaginary number, because you know under root 1, you know under root 1 is what? 1. So for the negative, defining the inside the root, if its negative is present, for this purpose I am taking iota, means imaginary number. For this real, no solution, but yes, imaginary, we can say it is iota. Same like coordinate system, imaginary system is also there. So in imaginary terms we can say I, but in real, no real root. Yes, it is no real root. I will explain full, but one lecture I will take on the iota. It is basic lecture. It's required for the whole mathematics and IIT JEE. One full chapter is complex number in the JEE syllabus. For the complex number, I will take a single first lecture in which I will discuss about the full detail about the iota. Okay. So I know it's a new for you, iota. Yes, new. So if I giving the further any question, yes. Now see, if I give let's suppose this question, x square minus 6x and plus 9 is equal to 0. Yes. If I say find root, then you can say one thing. Yeah, and also find root are equal or not equal. I mean imaginary. Yes. I means imaginary. Iota means imaginary number. I will discuss in detail. Iota means imaginary. I will discuss detail. Don't worry about this imaginary number. Just write it. I will discuss in detail. Find the roots. It means what? X square. I can factorize this. You know this is directly visible. What is this here? This is x minus 3 ka whole square. This is equal to what? 0. It means x minus 3 is equal to what? 0. Both root are 0. It means x is equal to 3, 3. Actually here is, generally students say here what they say, x is equal to 3 only. Yes, it is correct, no issue. But here is what? Whole square is present. Whole square means roots are 2. You see in the quadratic, if quadratic equations are there, it means roots are, 2 roots are there. So one root is 3, other is also 3. That's why I am writing 3, 3, this root. Okay. It is clear? Tell me, it is clear? Apart from iota, I know iota is new for you. I will take full lecture on the iota, so don't worry about the iota. Apart from this, everything is clear. I think you studied in the 10th class this. Now I am giving one more question, then you solve this.
So question is what? This question, x square minus 4 times what? A plus 2 into x and plus a square is equal to what? 0. This है ना. Find its roots are real. No, not find. If roots are real and equal, then find a. So actually you need to find the a here. Yes, this equation, roots are real and equal. What is meaning of roots are real and equal? Yesterday I discussed what is condition for this. Roots are real and equal. Real and equal means d must be equal to what? 0. Yes or no? D must be equal to 0. Yes. Now d is equal to 0, it means you can say what formula? B square minus 4ac, this must be equal to what? 0. It means what is B? What is B our? Here they already use actually a and b term. A small a already used there. So I will use what? Capital formula. Okay, no issue. So b square minus 4ac like this. Okay, so I will use capital things. B square minus 4ac is equal to what? 0. What is B? Directly you can say yes, minus 4 into a plus 2 and this have whole square minus 4 into a value is what? 1 and c value is what? A square. So this is equal to what? 0. Now you can do one thing. What you can take? Here you can take 4 common. देखो minus whole square is present, so you can take what? 16 outside. What is this? A plus 2, this is what? Whole square. And here is what outside? 4a square. This is present. Now we can do one thing. 4 common. So what is this? 4 into a plus 2, this whole square minus what? A square. This must be equal to what? 0. Or yes or no? Now we can, this 4 is send it here. So 0 divided by 4. Now you can say, sir, this is what? 4 into a plus 2 whole square and minus a square is equal to 0. Now open the formula. So this is what? A square plus 4a plus 4 and this become a square is equal to what? 0. Now you can multiply actually 4 here. So what is this? 4a square plus 16a plus 16 minus a square is equal to what? 0. Now 4a square minus a square is what? 3a square plus 16a and plus 16 is equal to what? 0. Are yes or no? Up to here is coming or not? Reply this in this comment. It is correct or not? Okay. So now if factorization possible, then factorize. Otherwise what you can do? You can apply the Dharachar formula. So what is this? A is equal to this is, yes, factorization is also possible. I am not going for Dharachar because factorization easily visible. What I will do? See 3a square, 3a square, this multiplication 3 into 16 is what? 48. What is this? 3 into 16 is what? 48. So now I can break 3 into what? 4 into what? 4, yes. Okay, I will break. So 3 into 4 is what? 12. 12 plus 4 is what? 16. I can break 12a plus what? 4a and plus 16 is equal to what? 0. Now I can take common from here what? 3a common. So what is this? A plus 4 and 4 common. So what is this? A plus 4. This must be equal to what? 0. Now a plus 4 is also common. It means what is this? 3a and plus 4. This must be equal to 0. It means a is equal to what? Minus 4 and a is equal to from here is what? Minus 4 by 3. So this is our right answer. Yes, yes.
Up to here clear? Tell me anything doubt you can ask, comment. Our answer is minus 4 and what? Minus 4 by 3. Anything doubt you can ask? Everything you are understanding now? Comment is not moving now. Yes. Okay. Now I am giving one more question, then yes, see here. If I say let's suppose x square minus 6x plus 9, I already given this question to you. You know this is actually x minus 3 ka whole square, this is equal to 0, and you know x is equal to what? 3 comma 3, what? 3 comma 3. 3 comma 3 means, see here 3 comma 3, yes, 3 comma 3 means roots are real and apart from this is what? Equal. Roots are real and equal. Sir, please solve the Dharmastala method. Yes, we can also solve by Dharmastala method, no issue. Factorization also possible, Dharmastala also we can apply. If you Dharmastala apply, then I will write here. Okay. Our question is what? Our question is this. Some student is asking Dharmastala method. Okay. This is our question, 3a square, I am writing right side, plus 16a and plus 16, this is equal to 0. If you are not able to do factorize, then you can apply Dharmastala. Yes, tell me a is equal to minus b minus 16 plus minus under root of b square means 16 whole square minus 4 into a is what? 3 into c is what? 16 divided by what? 2 into a is what? 3. Yes, this is. Now we can do one thing, what? Minus 16 this. Yes, see here. From here you can take what common? 16 common we can take. 16 common. When this 16 came outside from the root, on that time outside is what come? 4. So it is what? 4. And here is what? Only 16 remaining because 16 square is there. 116 I have taken common. So 16 remaining here. And what is there? 4 into 3 is what? 12. What is this? 12. Divide by what is this? 2 into 3. Okay, we can write this, no issue. Now minus 16 plus minus. What is 16 minus 12? 16 minus 12 is what? It is what? 4. And 4 into 4 is what? 16. No, 1 minute. 16 minus 12, root to 4 is there. It means outside is what? 2. Divided by what? 2 into 3. Okay, we can separate this root. Minus 16 plus 2 divided by what? It is 6. Okay, one root is what? Minus 16 minus 2 divided by what? 6. Okay, what is this? It is minus 14 by 6. Correct now? Minus 14 by 6. So our anything mistake is here? I will check. 4 by 3 is coming, so I will check any mistake. This is minus b plus minus under root b square 16 square minus 4 into a. If any mistake is there, you can comment. Yes, I will check. 16 square minus 4 into 3 into 16. Yes. 16 we can take common. Yes. Outside is 4. Yes. 2 into a. Yes. Okay. No issue. 16 minus what? 12. Okay. 2 is there. So we can say okay 4. Okay. 2. I forget here 4. This 4. This 4 is mistake. Yes. This 4 is there. Okay. Now this 4 is there. This 4 is present. This 4 is present. Yes. Now you can tell me. This is what? Plus 8 and minus 16. So how much? Minus 8. Minus 8 upon 6. Minus 8 upon 6. What is coming this? Minus 8 by 6. What is this? Minus 8 by 6. It is minus 8 by 6. Okay. Minus, it is 6 now. Minus 8 by 6. It means what is this? Minus 4 by 3. Yes, this root is matching minus 4 by 3. What is this? What is this? 4 into 2 is what? 8. 16 and 8 is what? You can say 24. And what is this? Minus 4. Yes. Other root is also matching. So you can do. Yes. Correct. Multiply 4 into 2. Yes. So actually I was discussing our next question. This concept I am explaining. Roots are real and equal. See here. If you check for this,
then d is equal to what? B square means minus 6 ka square minus 4 into 1 into 9. This is what? 36 minus what? 36. It means here d is equal to 0. Yes, d is equal to 0 means roots are real and equal. Now, what is conclusion of this? Because easy concept. If roots are real and equal, it means capital D is equal to 0. Capital D is equal to 0, it means this equation become perfect square. Quadratic equation become perfect square. Become perfect square. This is important. If roots are equal, it means quadratic equation become perfect square. Yes. So I am giving one question based on this, है ना? Then you can solve this. Up to here clear? Roots are real, d is equal to 0. Yes, yes, yes. Now see here, I am writing one question. Question is find the value of m. Find the value of m. Find the value of m if equation what? Equation is what? X square minus m plus 2 into x, this plus what? M square minus 4m plus 4 is equal to 0 is perfect square. They are asking, what they are asking? Find the value of m. They are asking find the value of m, and if this equation become perfect square, second language of the this equal root. Just I discuss perfect square. It's become what? It's this whole equation is looking like this. It means what? From here two roots coming. Let's suppose alpha comma alpha. It means equal root. What is this? Equal root. It means what? Equal root means what? D is equal to 0. D is equal to what? 0. So actually in this question they are saying that find the value of m if this is perfect square. It means you need to apply the condition d is equal to what? 0. Are yes or no? Comment it. It is up to here clear or not? Now d is equal to 0, it means what? I will write here d is equal to 0. It means b square minus 4ac is equal to 0. I will write capital, no issue. Now b is what? This what? M plus 2 this and whole square, yes, minus 4 into a value is what? 1. C value, oh, this is your C value, yes. Because you compare what? You compare ax square plus something into x, this is b, you can say it is a, okay, and this one whatever constant apart from this x, this is what? C. So C is what? M square minus 4m plus this 4. So C is this, yes, okay. So this 4 into a into c, c is what? M square minus 4m plus 4, this must be equal to what? 0. This must be equal to what? 0. Now here is again quadratic equation actually, okay, you need to solve this. What if I solve? This is minus whole square, it become what? Positive, no issue. So here is what? Here you can say sir m square plus what? 4m plus what? 4, okay, minus I am multiplying 4, I should multiply or not? I should multiply. Okay, up to here is correct. B square is this, 4 into this correct. Okay, we can multiply, no issue. Now 4 multiply, so 4m square plus 16m minus 16 is equal to what? 0. Yes. Factorize, what factorize? M square minus 4m plus 4. M square minus 4m plus 4. Yes, correct. So we can do, now further we can factorize. What remaining here? This is minus 3m square, है ना? 4m plus 16m is, this is what? Plus 20m, okay, and minus 12 is equal to what? 0. What? 0. Or yes or no? Up to here any problem? Now you can do one thing. 16 is correct. Okay.
Now this take minus symbol common, so m square 3m square minus what 20m plus what 12. Okay. Here up to here any mistake I will check again. Data is about this b square perfect square, so this whole square minus 4 into this, no mistake. Okay. So m square plus 4m plus 4, okay, minus 4m square plus 16m and minus 16, this also okay. This is minus 3m square plus 20m and minus 12 is equal to okay. This is what 3m square minus 20m plus 12. Factorization possible, I will check. 3 into 12 is what 3 into 2 into what 3. This is forming 6. This we can do what 9. Yes, possible. See here, 3 into 3 into 2 into what 2. This possible. What is this? 3 into 3 into 2 is what? This is 9 into 2 is 18 and 2. So we can do what? We can write 3m square minus 18m minus 2m and plus 2 is equal to what? 0. So in this we can take common. I am writing here. What is this? Is 3m common. 3m common. What is this? M square, m remaining only, and here is what? Minus 6m. Minus 6m. Okay. And here is what? Minus 2 common. What? Minus 2 common. So what remaining? M minus 6 again. Here is only 6, not m. Only 6. This is not. So, okay. Now minus 2 common. So what remaining? M minus 6. This must be equal to what? 0. Now you can take again common what? M minus 6 and what remaining? 3m minus 2. This must be equal to 0. It means m is equal to 6 and m is equal to what? M is equal to 2 by 3. So these are m value. Yes, these are m value. Yes, yes, correct. M is equal to 6 comma 2 by 3. Yes. Sir, it's a 10. Which 10? This sign, this whole square, right. Yes. This is our answer. Okay. Now, up to here clear. Now I will move to next concept. Yes, correct answer 6 comma 2 by 3. Yes, this only. Okay. Now come on the next concept. So concept, you studied this type of problem. I am just practicing. Let's suppose x square minus x plus 1 is equal to what? 0. X square minus x plus 1 is equal to what? 0. And this have root alpha and beta. Now find. So many things they are asking. What? First is alpha plus beta. Second is alpha into beta. Third is what? They will ask, let's suppose, 1 alpha square plus beta square. They can ask alpha square plus beta square. What is this? Fourth number, they can ask what? 1 upon alpha square plus 1 upon beta square. And next thing, let's suppose, fifth problem, alpha beta square plus what? Beta into alpha. Square. Okay, this. Okay. Now see, you know this alpha plus beta is equal to, actually here is what? You know one thing, alpha plus beta is equal to what? Minus b by a. So minus 1 divided by 1, it means 1. Okay. Alpha into beta is equal to what? C by a means 1 by 1. It means also it is 1. Now this answer I already found it 1. This answer I already found it. This is also 1. Now this, how to find this alpha square plus beta square? How to find alpha square plus beta square? Basically, you know one formula. Alpha plus beta whole square is equal to alpha square plus beta square plus what? 2 alpha beta. Now you know another formula. Yes, alpha minus beta whole square is equal to what? Alpha square plus beta square minus 2 alpha beta. Okay.
So in future if I need of alpha square plus beta square, then I can use this one. So tell me this alpha square plus beta square, I can say alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. Now I know the value of alpha plus beta. Alpha plus beta value is, I already find it what? 1. So 1 square minus 2 into alpha into beta is what? 1. So this is 1 minus 2 is what? Minus 1. Yes, minus 1. Yes, minus 1. But you think about this, I am giving surprise you here. Actually, you can think it is alpha square plus beta square. Alpha square plus beta square. But our answer is coming what? Negative. Why this possible? Anyone comment? Why this possible? Answer is negative. Yes, answer is 100% correct. I am asking why it is negative. Because visible here alpha square plus beta square. Why it is negative? Think about this. Actually, reason for this is what? Here I am giving root of this alpha and beta. And this equation have actually no real root. If you find d, na, d is equal to what? Minus 1 whole square minus 4 into 1. It means d is equal to what? Minus 3. D is equal to what? Minus 3. It means no real root. Yes, no real root. In this equation, no real roots are there. That's why this is imaginary root. So whole square can also become here negative. Whole square also can be negative because no real roots. They are talking about the imaginary roots. Okay. So if I need to find this part, then what I can take LCM? Alpha square, beta square. What is this? Beta square. What is this? Alpha square. And you know this value beta square plus alpha square is equal to how much? This value is how much? This value I already find what? Minus 1. Yes, minus 1 divided by, I can write alpha into beta whole square. So I can say minus 1 divided by alpha into beta is, I already find it, this 1 whole square. It means what? Minus 1. The yes or no? Clear this, sir? If you factorize and check, answer may come in different from the, no, answer will come same, exactly same. No issue, answer is exactly the same. Factorize. In the last problem, I discussed this one. See this. Here I factorize. Okay. One student asked here in this scenario. I will discuss you. Here, this I factorize, then same answer come. This is coming answer. And apply also by Dharmastala method. Dharmastala method. It is also coming what? Same. Okay. Okay, some students are saying that this factorize, for this factorization is not possible. We can't factorize this equation. We can factorize only and only for the real roots. Here is what? Roots are actually imaginary, so no factorization possible. We can find only summation of root, product of root, like this we can solve. Okay. Now last portion is what? From here something common, it's visible. What you can take common? We can take alpha, beta common. So what is there remaining? Here is beta, here is what? Alpha. So what is alpha into beta? I already know alpha into beta is what? 1. I already know alpha plus beta is what? Also 1. So 1 into 1 is what? 1. So this answer is also 1. Okay. Up to here, any doubt you can comment, I will reply. Any doubt? Butterfly method. What is the butterfly method? I don't know. No butterfly method. Only factorization, hai na? Or maybe you have studied some specific trick for the any other method finding the roots. I don't know. But there is no specific butterfly method existed. Maybe in your language it's a butterfly method. Okay. So
Now I am discussing one important things, what, and this, now I am discussing what is very very important, very very important. So important point, this for competition purpose or for the IIT point of view, very very important. See here, focus on the concept. What? ax square plus bx and plus c is equal to 0. Let's suppose this root have alpha and beta. This root have alpha and beta. Sir, can I also a minus b whole square question without taking common out? What is butterfly method? I don't know butterfly. Maybe in your language somebody is writing S2 like this. Okay, see here, important concept. If, first of all, if this equation is quadratic, it means this a should not be equal to 0. If a becomes 0, it means this not become quadratic. So first of all, first condition is what? A should not be equal to what? 0. And other condition is what? A comma b comma c must be real number. Here what I am taking? Real number. So a comma b comma c must be what? Real number. Now by the Dharmastala method, graph I will come on the graph in the full detail. Don't cross multiply, we can't solve this perfect square, this making the imaginary root cross multiply. So we need to apply only Dharmastala. I will come on the full detail in the graph, no issue. So here x is equal to roots are what? By Dharmastala, minus b plus minus under root of what? B square minus 4ac divided by what? 2, divided by 2 into a. This is our what? Root. Or we can say also minus b plus minus under root of d divided by 2a, divided by 2a. Okay, so from here two roots are there. See the concept, very important concept, very very important. Plus and minus I am taking. Now alpha is equal to what? Minus b plus root d divided by 2a. Now what is beta? Beta is equal to, what is this? Minus b minus root d divided by what? 2a. Yes. So this is our two different root. Okay, skin is blur. Now I think it is coming good. Wait 5 seconds, it is coming good, no issue. Okay, so I am giving the name, here is alpha, this is what? Beta. These two name alpha and beta. Now I am writing first point actually. First point I am writing. Now understand. Tell me if d is not first I am writing this point, then I will tell you. If this point is, write this point, if a comma b comma c are rational number, is rational number, and d is not perfect, d is perfect square, d is what? Perfect square. Then roots are always rational. Then roots are always what? Rational. See here this point, very very important. Graph, first I will discuss this nature na, then I can discuss the graph, because for the graph purpose these things required. What is conditions है ना? If a b c are rational root, if no a b c are rational number, not roots, a b c are rational number, and d is what? D is perfect square, then we can say roots are always rational. Why it is rational? Let's suppose I am giving here example 1. Let's suppose alpha is equal to, I am taking this value, let's suppose minus 2 and plus root, this value is 4. D I taken the 4, divided by what? 2 into a value is, let's suppose 1 I am taking. So see here, other root is what? Minus 2 plus
not plus, it is what, minus root 4 divided by 2 into 1. So this is equal to, it is what, 2 actually. What is this? 2. Or we can say take any other different value, or no issue. Here is what, 2 coming. So what, 2 plus and 2 minus this, what is this? 0. And this is also what, minus 2 is what, minus 4. Minus 4 by 2, what is this? Minus 2. So these are rational root. What is this? Rational root. So whenever d is perfect square, d become perfect square, it coming the rational root, because it's a d perfect square, so we can say this come outside. B is also, this is also rational, this is now also rational. In this case, if I write this is minus b plus root d, let's suppose one root only, by 2a. I know this is also rational, this I also rational, I assume this one rational, and this d is perfect square, so this is also rational. Rational plus rational upon rational is what? Rational. Yes, yes. Which one? Yes, rational root. Yes, correct. Rational root. So in this case, it is what? Rational root. Rational what? Rational root. Okay. Now second point. I will write second point. Write the second. If ABC are rational and D is not perfect square. If ABC are rational, second point, if A, B, C are rational and D is not perfect square, D is not perfect square, D is not perfect square. ABC are rational but D is not perfect square, then root are rational. Then root are not rational, root are irrational, root are irrational. Why? It is, let's suppose alpha comma beta I am taking together, alpha comma beta not equal. Let's suppose minus 2 plus, this is not perfect square, plus minus, let's suppose 5, this one. Okay, so this is what? Rational, this is what? Rational, this is also rational, but this is irrational. So complete thing, it is not rational plus rational is irrational, so complete thing is what? Irrational. So whenever this is given, A, B, C are rational, but D is not perfect square, D perfect square is not there, so that this came not outside. It, sir, again screen is blurry, na? Okay, wait. Yes, 1 minute. Technical team is doing work. Just comment it, now it is clear or not? I think now it's clear. Just comment it. Now it's good. Okay. Sir, yes sir, it's visible. Okay, see here. So actually this roots, here I discuss what I discuss, I will discuss again this point, no issue. Here I discuss ABC are rational and D is not perfect square. Our D is not perfect square, it means from the root, you know alpha is equal to, condition is what? Minus B plus minus under root of D divided by 2A. Whenever this inside the root is not perfect square, it means it is not coming outside, it means it become what? Irrational. So whole root become irrational. But one interesting thing is what? Also, this root is always come in the pair. Why it is pair? This root is irrational and also in pair, If by this pair, if it is not, see here, I am writing one example, minus 2 plus minus, let's suppose root 5 by 2. So why it is alpha comma beta both? Okay.
So 1 is alpha. Alpha is what? Minus 2 plus root 5 by 2. This is what? Beta. Minus 2 minus root 5 by 2. This is pair. Whenever outside the root is positive, then if this came, 100% guarantee it will also came, because this came always in the pair. So whenever the root are irrational, it came in the pair. It is very important point, because sometime in the question they mention only one root is given this, but you need to understand basically they are giving one root, but root are in the what? Irrational form. Then you understand that okay, one root is given, it means both root we can say the given. Okay. Now I will, after this I will give the question. One point, if D is negative, if A, B, C are rational, and D is negative, then roots are, you know, roots are imaginary, and always come in pair. These two roots are actually couple here. Without one, other is not going. Let's suppose I say alpha is equal to here. Let's suppose one root is 2 plus 3 iota. Now it is also new for you, just iota. I will take one lecture on this. Now other root is what? This is 2 minus 3 iota will come. Why? Let's suppose I take example. Let's suppose is like this coming. Alpha is equal to, you know, minus plus 2 plus under root of minus 9 divided by 1. Let's suppose any equation I solve and coming like this. Then what I can say, what is root? This is actually, here is plus minus, we can say beta. So this is what? 2 plus minus what? We can write what is this? 3i. So we can say 2 plus 3i, other is what? 2 minus 3i. This is alpha, this is beta. So actually in this case, this, if D is negative, roots are imaginary, yes, but this will come always in the pair. They are couple actually. In this case and in this case also, without each other they are not going alone. Based on this concept, many JEE questions they ask, good question, based on this concept. Yes, it is visible now. Okay. So this point is clear. Whenever root is perfect square, this come what? Rational. When not perfect square, it is irrational, but this is main important thing, always pair. What is importance of this always pair? Sir, break. Now no break. I will give on the end of the class, 10 minutes remaining. See here, if they are giving one root is what? 2 plus root 3, let's suppose they are giving this root, then other root you already know what will come? 2 minus root 3. 100% guarantee this only will come. If I say what? Beta is giving what? 2 plus 5 iota, then 100% guarantee is what? Beta is equal to what? 2 minus 5 iota. So this root is always coming in the pair. I am taking one good question, then you can solve this question. See, interesting question. I am writing question. Question is what? Take the question. X square minus k x square minus k, this plus 1 here, into x and plus 1, this equal to 0. If its if its one root is 2 minus root 3, find the k. If k is rational number, Now important thing, yes. Iota, definitely I will take one full class based on iota, and I will teach in detail an iota, because this is required in the whole mathematics. So see here, what they given, this is connecting topic, that's why I am taking.
This is they given, it's a one root is this, and some student maybe are thinking that okay sir, in this equation they are giving only one root. This is a quadratic equation. What is this? Quadratic equation. This quadratic equation have two roots. Again screen is going to okay. This quadratic equation have two roots, but in this question only given what? One root. So what we can do, what we can understand, yes, just I explain the concept. Whenever this irrational root come, irrational root is always in the pair, okay. So this alpha is equal to what? 2 minus root 3, and beta is equal to what? This other root is 2 plus root 3. So this is given, it means alpha plus beta is equal to what? 4. Here is what? Alpha into beta, not required I think. Okay, this is sufficient. So tell me now here, alpha plus beta is equal to what? Summation is this, minus of minus time हो गया plus this k plus 1 divided by what? 1. And this value they given, I already found this value. Summation is what? 4. So 4 is equal to what? K plus 1, and k is equal to what here? 3. K is equal to what? 3. Iota is nothing but minus 1. No, iota is not minus 1. Okay, iota is not minus 1. I will discuss in the detail. Don't worry about that. This clear? They are giving only and only one root, and with the help of our concept I can find both root. Okay, up to here clear? Iota is not equal to 1, iota is not equal to minus 1. Okay, actually iota, I will take full class. This iota is equal to under root of minus 1. For under root of minus 1, for inside the root defining, this is taken. Okay. Okay, I will take in the next lecture I will take iota. First I will take iota, then I will move in the graph. Okay, so it's clear what is imaginary roots coming. Pakka, next lecture I will take full iota. Okay, sir, first iota definitely. In the tomorrow lecture I will take iota, then I will go for the graph. Okay, tomorrow lecture I will take iota. So one more question I want to take. Answer this one more question. X square minus 3 minus k into x plus p, this is equal to 0, comma k comma p belongs to rational number if one root is 3 plus root 3, then find the value of k and p, then find the value of k and p. You have 1 minute, just solve this question. In the next class I will definitely take iota, full basic things I will take. So in the your full chapter is what? Complex number. So on that I will teach full chapter, but tomorrow I will take iota portion. So basic you know. Now solve first this question, then I will give break. Solve this question. Tomorrow class, maybe tomorrow, I am not sure. Whatever team will update on the YouTube, so you will know at what time class or tomorrow is there or not. But if tomorrow class is there, then definitely I will take iota portion. Okay. So actually in this portion, in this question, very easy question, same thing I repeated the question. Actually this is k comma p is rational. This symbol is what? For the rational number. Okay. If one root is this, alpha is equal to given 3 plus root 3, and find the value of k. You are thinking maybe sir beta is not giving. If beta is giving, then I can say alpha plus beta is this, alpha minus beta is equal to this.
But here is what, you know one thing, beta is automatically, because they are pair, they always go together or not going. If this is coming, then 100% each couple is this friend is coming. So 3 minus root 3. So now we can say alpha plus beta is equal to what? 6, and alpha into beta. Now it is interesting. What alpha into beta is what? You can say one thing. What alpha into beta is equal to what? 3 plus root 3. This into what? 3 minus root 3. You can apply the formula what? A plus b here into what? A minus b. It means what? A square minus b square. What? A square minus b square. It means 3 square minus what? Minus root 3 whole square. It means what? 9 minus 3 is what is this? 6. What is this? 6. So this is 6. What is this? This is 6. 9 minus what? 6. So this is also 6. Summation is also 6, and this is what? A square plus minus square. So root 3, 9 minus 3 is what? 6. Yes, correct. So we can say yes, alpha plus beta is equal to what? Minus times of minus plus, so 3 minus k divided by 1. Okay, and this value is what? This value is 6 is equal to what? 3 minus k. It means what? Minus k is equal to what? 6 minus 3. It means k is equal to what? Minus 3. K is equal to what? Minus 3. Yes. Here I am writing what? Alpha into beta is equal to what? P plus minus plus. So P by 1. This value is what? 6. Okay. And P. So P is equal to what? 6 only. So this is our answer. K is equal to minus 3, K is equal to minus 3, and P is equal to 6. Yes, P is equal to 6 and K is equal to 3. Yes, correct. This answer is 100% correct. Yes. Whatever information about the bio class and other class, our team will update soon, no issue. If our tomorrow class came, mostly it will come. So I will discuss the iota topic, no issue. Okay, your answers came. Up to here, any doubt you can comment, I will answer. Everything understand what I am teaching? You are understanding everything? K is equal to 3, P is equal to 6. Yes. Answer is correct. K is equal to not 3, it's minus 3. K is equal to minus 3. And P is equal to 6. It is minus 2. Because K is minus this minus K, this side goes of 3 only. So minus 3 will come. Okay. Tomorrow pakka 100% iota. Don't worry. Okay. So you need to end? Yes. Okay. Okay. Thank you guys. Tomorrow we will meet. Okay.